Hi there, welcome to my channel, crewvn.com. Bảo trì máy chính khi tàu đang ở cảng. Đây có lẽ là một trong những công việc vừa phức tạp vừa tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ toàn bộ quy trình này. Nhưng mà không phải theo kiểu sách vở đâu, chúng ta sẽ nhìn nó qua lăng kính của một máy trưởng dày dặn kinh nghiệm để hiểu thực sự từng bước, từ khâu chuẩn bị cho đến lúc hoàn tất, nó diễn ra như thế nào. Mở đầu bằng một câu nói rất thẳng thắn của một vị máy trưởng. Đây là công việc giá trị, nhưng cũng cực kỳ rủi ro nếu làm ẩu. Điều này cho thấy ngay từ đầu là gì? Sự chính xác và an toàn phải được đặt lên hàng đầu, nó còn quan trọng hơn cả kỹ năng kỹ thuật đơn thuần. Rồi, lộ trình của chúng ta sẽ đi qua 6 phần chính, bắt đầu từ việc nhận diện công việc này giá trị và rủi ro ra sao, đến các bước xin phép, vào không gian kín, rồi danh sách kiểm tra chi tiết, cách hoàn tất chuyên nghiệp và cuối cùng là đúc kết lại những kinh nghiệm quý báu. Nào, chúng ta vào ngay phần đầu tiên. Ok, vậy thì câu hỏi đầu tiên và cũng là quan trọng nhất phải được đặt ra là khi nào chúng ta thực sự cần phải mở máy chính ra để kiểm tra? Quyết định này không thể nào là cảm tính được, nó phải dựa trên những cơ sở rất cụ thể. Và đây chính là cái điểm mấu chốt. Một người kỹ sư giỏi sẽ không làm việc theo kiểu đến lịch rồi thì làm thôi. Không hề. Cách tiếp cận đó đã cũ rồi. Bây giờ là phải ra quyết định dựa trên dữ liệu, dựa trên tình trạng thực tế của động cơ. Phải có bằng chứng rõ ràng. Vậy, những bằng chứng đó là gì? Việc mở máy chỉ nên được thực hiện khi có những dấu hiệu rõ ràng. Chẳng hạn như hệ thống bảo trì theo kế hoạch, hay còn gọi là PMS, nó báo là đã đến hạn. Hoặc là nhiệt độ khí xả mất cân bằng, đây là dấu hiệu của sự cố cháy. Hay là khi hàm lượng sắt trong dầu tăng vọt, cảnh báo về sự mài mòn nghiêm trọng. Mọi quyết định đều phải có cơ sở và được ghi chép lại cẩn thận. Rồi, một khi đã có lý do chính đáng để kiểm tra, thì bước tiếp theo, một bước tuyệt đối không thể xem nhẹ, chính là khâu xin thép và chuẩn bị. Đây chính là nền tảng cho một quy trình làm việc vừa an toàn vừa hiệu quả. Phải luôn nhớ rằng, việc can thiệp vào máy chính không phải là chuyện riêng của bộ phận máy đâu. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sẵn sàng di chuyển của cả con tàu. Vì thế, việc có được sự đồng ý chính thức từ máy trưởng và thuyền trưởng là điều bắt buộc. Quy trình chuẩn bị này gồm 4 bước chính. Đầu tiên là xác nhận phạm vi công việc từ hệ thống PMS. Thứ hai, xin giấy phép cố định máy. Thứ ba, cực kỳ quan trọng là tổ chức một buổi họp an toàn cho toàn đội. Và cuối cùng là chuẩn bị tất cả các loại giấy tờ cần thiết như đánh giá rủi ro hay giấy phép làm việc. Và trong các giấy phép đó, chúng ta phải lường trước được những rủi ro nào. Rất nhiều. Từ việc động cơ có thể chuyển động bất ngờ, các bề mặt còn nóng, cho đến nguy cơ thiếu oxy hoặc có khí độc. Tất cả những mối nguy này phải được phân tích thật kỹ trong bảng đánh giá rủi ro và phải có biện pháp kiểm soát rõ ràng trong giấy phép làm việc. Xong xuôi hết giấy tờ, bây giờ chúng ta bước vào giai đoạn có lẽ là nguy hiểm nhất về mặt vật lý, đó là vào không gian kín bên trong động cơ. Và có một câu nói, một nguyên tắc mà phải gọi là khắc cốt ghi tâm. Trước khi con người bước vào, động cơ phải đã chết đối với chuyển động. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng nó nhấn mạnh một điều quan trọng ở mức độ sống còn. Phải cô lập, phải ngắt hoàn toàn mọi nguồn năng lượng, không có ngoại lệ. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối khi vào một không gian kín, như là buồng gió quét chẳng hạn, thì có 4 bước bắt buộc phải tuân thủ. 1 là cô lập năng lượng. 2
là thông gió thật kỹ, 3 là đo khí và 4 là phải có người canh gác ở bên ngoài. Bỏ qua bất kỳ bước nào trong số này cũng có thể dẫn đến thảm kịch. Và thêm một lời nhắc nhở cực kỳ quan trọng nữa, tuyệt đối không bao giờ được phép cho người vào chỉ vì thấy cánh cửa đang mở. Một cánh cửa mở không hề đồng nghĩa với một không gian an toàn. Luôn luôn phải tuân thủ đúng quy trình từ A đến Z. Ok, khi đã vào bên trong an toàn rồi thì công việc chuyên môn của người kỹ sư mới thực sự bắt đầu. Vậy, chúng ta cần tìm kiếm điều gì và làm thế nào để đọc vị được tình trạng của động cơ? Có một nguyên tắc vàng thế này, làm sạch trước, kiểm tra sau. Điều này rất logic. Việc cố gắng kiểm tra một bề mặt đầy mùi than và dầu cặn thì cũng giống như là khám bệnh qua một lớp áo dày vậy. Sẽ không thể nào thấy được những vết nứt nhỏ hay những dấu hiệu mài mòn quan trọng được. Thường thì sẽ bắt đầu với piston và semi-sealant. Đây là những bộ phận trọng yếu. Tình trạng của chúng sẽ nói lên rất nhiều điều về chất lượng của quá trình cháy và hiệu quả của hệ thống bồi trơn. Vị máy trưởng đã dùng một hình ảnh so sánh rất hay. Đỉnh piston là tấm gương phản chiếu chất lượng cháy của sealant đó. Thật vậy, chỉ cần nhìn vào đỉnh piston thôi, một kỹ sư giỏi có thể chẩn đoán được rất nhiều vấn đề tiềm ẩn bên trong. Bên cạnh piston thì chúng ta cũng cần phải kiểm tra thật kỹ các xét măng nữa, xem chúng có di chuyển tự do không, có bị kẹt hay gãy không. Cùng với đó là các van an toàn và van lá lật. Phải chắc chắn rằng các cơ chế bảo vệ này vẫn đang hoạt động tốt. Sau khi kiểm tra xong, công việc vẫn chưa kết thúc đâu nhé. Giai đoạn hoàn tất, bao gồm việc đóng máy và lập báo cáo. Nó cũng quan trọng không kém để đảm bảo sự chuyên nghiệp và an toàn cho các hoạt động sau này. Quá trình hoàn tất này đòi hỏi sự tỉ mỉ tuyệt đối. Từ việc dọn dẹp và kiểm kê lại toàn bộ dụng cụ, một bước cực kỳ quan trọng để tránh thảm họa do bỏ quên vật lạ trong máy, cho đến việc đóng kín, siết chặt các cửa, phục hồi hệ thống và cuối cùng là ngồi xuống lập một báo cáo chi tiết. Một báo cáo chuyên nghiệp thì cần phải có đầy đủ thông tin. Ngày giờ, xi-lanh nào được kiểm tra, những bất thường nào được tìm thấy, các hành động khắc phục ra sao và đã dùng những phụ tùng gì. Đây không chỉ là báo cáo cho máy trưởng đâu, mà nó còn là nguồn dữ liệu quý giá để lên kế hoạch bảo trì cho tương lai nữa. Và cuối cùng, hãy cùng nhau đúc kết lại toàn bộ quy trình phức tạp vừa rồi qua những bài học cốt lõi, những kinh nghiệm mà vị máy trưởng đã chắt lọc được. Đây là một mẹo ghi nhớ 9 bước rất hữu ích, gọi là quy tắc 9 chữ P, tóm tắt toàn bộ quy trình, từ lập kế hoạch, plan, xin phép, permit, cho đến phục hồi, reinstate và báo cáo, report. Đây là một công cụ rất hay để kiểm soát mọi công việc có rủi ro cao. Và chúng ta sẽ kết thúc buổi chia sẻ hôm nay với một tư duy rất quan trọng. Việc kiểm tra động cơ không đơn thuần là công việc tay chân. Nếu quan sát đúng cách, một người kỹ sư có thể nhìn thấu được tình trạng bên trong buồng đốt. Và đó chính là nghệ thuật, là đẳng cấp của một kỹ sư hàng hải thực thụ. Rồi Thành, bây giờ anh hướng dẫn phần rất quan trọng của 2E khi tàu vào cảng, bảo trì máy chính trong điều kiện port stay. Alright Thành, now I will guide you through a very important part of the 2IE's job during port stay, main engine maintenance in port. Anh sẽ chỉnh lại nội dung của em theo hướng chuẩn hơn về kỹ thuật, an toàn, SMS, PMS, Permit to Work, Enclosed Space Entry và đúng kiểu thực tế ngoài tàu. I will refine your content to make it more correct technically and safer in terms of SMS, PMS, Permit to Work, Enclosed Space Entry and actual onboard practice. Mấy hình em gửi rất đúng tinh thần công việc này. The photos you sent match this type of work very well. Anh nhìn thấy đó là các hình ảnh điển hình của khu vực scavenger space, under piston area, đồ coating và bề mặt bên trong cần kiểm tra đồ ban, wear pattern, căn cháy và tình trạng xa quét. I can see there are typical images of the scavenger space, under piston area, coating measurement, and internal surfaces that must be checked for dirt, wear pattern, combustion deposits, and scavenging condition. Đây là công việc rất giá trị, nhưng cũng là công việc có rủi ro cao nếu làm ẩu ở khâu cô lập, thông gió, khí độc, nóng bề mặt và communication. This is very valuable work, but it is also high risk if isolation, ventilation, toxic gas checking, hot surfaces, and communication are handled carelessly. Khi nào nên thực hiện bảo trì máy chính tại cảng? When main engine maintenance should be carried out in port. Về nguyên tắc, mỗi công việc bảo tri phải theo PMS job order, maker instruction manual, và sự phê duyệt của CA. In principle, all maintenance work must follow the PMS job order, the maker's instruction manual, and the approval of the CA. Nếu tàu vua chỉ một chuyến đài, jack biết chai low load new, slow steaming new, hoặc cô đào hưu,
exhaust temperature ledge, scavenge drain ban, hay scrape down iron tongue, thi viếc mo scavenge airbox, và under piston inspection, larat hopli. If the vessel has just completed a long voyage, especially with prolonged low load running, slow steaming, or signs such as exhaust temperature imbalance, dirty scavenge drains, or increased scrape down iron, then opening the scavenge airbox and carrying out under piston inspection is very reasonable. Nghĩa là không mở vì thói quen, mà mở vì PMS đến hẳn hoặc tình trạng máy cho thấy cần kiểm tra. That means we do not open it out of habit, but because the PMS is due or the engine condition indicates a need for inspection. Jung, làm việc, phải solido kithuat và hosojikem. Correct. Every job must have a technical reason and supporting records. Jiu kien tien quiet truck ki lam vieco scavenge space va under piston. Preconditions before working in the scavenge space and under piston area. Viek jautien an muonem sualai lakau, the ship immobilization. The first thing I want to correct is the phrase, the ship immobilization. Kao chuan honla. Obtain authorization for immobilization or confirm main engine will remain out of service during the planned maintenance window. The correct wording is, obtain authorization for immobilization or confirm main engine will remain out of service during the planned maintenance window. Tukla Phai Kooksaken Hantu CE Vakikan Phai Ko Master Jong E Vikong Viechnayan Huang Truk Tiepchen Khanang Sansang Jaitao. That means there must be confirmation from the CE, and when required, the master must also agree, because this work directly affects propulsion readiness. Okang Khong Phai Luk Nao Kung George Tudutao Mo Mai Ching. In port, you are not always free to open up the main engine as you wish. Emphaixem Tao Kojang loading, discharging, shifting berth, standby, Hei Ko Kanang emergency sailing notice, Hei Kong. You must check whether the ship is loading, discharging, shifting berth, on standby, or under possible emergency sailing notice. Kui Trin Chuan Tung Bok. Main engine maintenance at port. Standard step-by-step procedure. Main engine maintenance at port. Buok Mot. Iksachen Han Pham Vikong VX to PMS. Step 1. Confirm the job scope from the PMS. C.A. Khoi. Mo PMS job order Rava Sach Jin. Chin Sach Hang Muchkan Lam. Open the PMS job order and identify exactly what task must be done. Vidu Kodala cleaning and inspection of scavenge airbox. Under piston space inspection. Scavenge drain cleaning. Scavenge relief valve check. Flap valve check. Air cooler cleaning. Huak cleaning of LO and FO filters. For example, it may be cleaning and inspection of the scavenge airbox. Under piston space inspection. Scavenge drain cleaning. Scavenge relief valve check. Flap valve check. Air cooler cleaning, or cleaning of LO and FO filters. M5 Jockey previous history. Jebiet Lan Truoch, Kobat Tuongi Kong. You must read the previous history carefully to know whether there were any abnormalities during the last inspection. Book Hai, Xin Phép Kolap Va Immobilization. Step 2. Obtain permission for isolation and immobilization. CE Khoi. Bao CE Veke Hoach. Kong Viek. Thoi Gyan Kan Immobilization, Nhansu Kan Tham Gya, Va Tak Jong Gen Engine Readiness. Inform the CE about the work plan, the immobilization time needed, the personnel required, and the effect on engine readiness. Kikan. CE Se Foi Hop Voi Master Jefat, Han Immobilization Notice, Theo SMS Kuata. When required, the CE will coordinate with the master to issue an immobilization notice according to the vessel's SMS. Khong Jochmo scavenge doors Kichua, Kim Swatangoi Komen engine turning hook, unexpected starting. Scavenge doors must never be opened until the risk of main engine turning or unexpected starting has been controlled. Bukba. Tuchok toolbox meeting va safety meeting. Step 3. Conduct toolbox meeting and safety meeting. C.E. Khoi. Jaila Fanem Viet Jung E. Nhungan Munem Noi Chuyen Giep Hon. This part of your note has the right meaning, but I want you to say it in a more professional way. Truoki bat jao, tu if I conduct toolbox talk, voitat kanhan vien lien kwan. Before starting, the 2A must conduct a toolbox talk with all involved personnel. Noidong fai neu rob fam vikong viek, ngoi putrach, jiman ngoi hiem, bien fab kolap, kijok hoak thiu oxy, nong be mat, dauban, to the lam viek chat hep, lighting, communication, rescue arrangement, Vatio Chuan Jong Viek.
The content must clearly cover the work scope, the person in charge, hazards, isolation measures, toxic gas or oxygen deficiency risk, hot surfaces, oily contamination, confined working posture, lighting, communication, rescue arrangement, and completion criteria. Tức là không chỉ họp để ký tên, mà để mọi người biết mình sắp vào đâu và nguy hiểm gì đang chờ. That means the meeting is not only for signatures, but to make sure everyone knows where they are going and what dangers are present. CE Khoi Chuan. Correct. Buok Bon, Chuan Bi Ara, PTW và Enclosed Space Entry Permit. Step 4. Prepare ARA, PTW and Enclosed Space Entry Permit. Vi Scavenge Box và Under Piston Space là khu vuch hanche. Kach tiếp cần phải theo Enclosed Space Philosophy qua công thì new SMS Krijin Hnu về. Since the scavenge box and under piston space are restricted spaces, the approach must follow the company's enclosed space philosophy if the SMS requires it. Tren new tau, Jai George Xulinhu enclosed or confined space entry, Dunangoi Kotiu Oxy, Kijok, Kandao, Nhiet, Valoira, Vau Hanche. On many ships, this is treated as enclosed or confined. Space entry, due to the risks of oxygen deficiency, toxic gas, oily residue, heat, and restricted access. Cho nên phải chuẩn bị risk assessment và permit chung mau tao giang đúng. Therefore, risk assessment and the correct permit form used on board must be prepared. Kach moyangui chin la, accidental engine movement, hot surfaces, low oxygen, toxic gases, soot and oil contamination, slippery surfaces, poor lighting, falling tools, and difficult rescue. The main hazards are accidental engine movement, hot surfaces, low oxygen, toxic gases, soot and oil contamination, slippery surfaces, poor lighting, falling tools, and difficult rescue. Boknam, call up nung luang va bao jam zero start condition. Step 5. Isolate energy and ensure zero start condition. Đây là bước sống còn. This is the life critical step. Main engine phải được đặt ở trạng thái không thể khởi động ngoài ý muốn. The main engine must be placed in a condition where unexpected starting is impossible. Biện pháp cụ thể phải theo SMS và Maker Manual của tàu, nhưng nguyên tắc là cô lập mọi nguồn năng lượng có thể làm máy quay hoặc làm cơ cấu chuyển động. The specific measures must follow the vessel SMS and Maker's Manual, but the principle is to isolate every energy source that could rotate the engine or move any mechanism. Em phải xác nhận các trạng thái như turning gear arrangement, starting air isolation, remote start blocking, control system isolation where applicable, và biến cảnh báo rõ ràng tại ECR và local position. You must confirm arrangements such as turning gear status, starting air isolation, remote start blocking, control system isolation where applicable, and clear warning notices at the ECR and local positions. Khao nyo doila. Before man enters, engine must be dead to movement. The unforgettable line is, before man enters, engine must be dead to movement. Buok sao, mokua scavenge box jetongio. Step 6. Open the scavenge box doors for ventilation. Sau khi cô lập an toàn và được phép mở, em mở scavenge box doors để ventilation. After safe isolation and permission to open, you open the scavenge box doors for ventilation. Nếu máy vừa dựng không lâu, phải cho đủ thời gian để giảm nhiệt độ bên trong đến mức an toàn tiếp cận. If the engine has not been stopped for long, sufficient time must be allowed for the internal temperature to fall to a safe access level. Không được chỉ nhìn thấy cửa mở là cho người chui vào ngay. You must never allow entry simply because the door is open. Buok by Jokiva exact nahan ki koyan Antoine. Step 7. Gas testing and confirmation of safe atmosphere. EMG oxygen about 20.9% is okay là đúng phần cơ bản, nhưng anh muốn em nói đầy đủ hơn. Your note saying oxygen about 20.9% is okay is basically correct, but I want you to express it more completely. Việc độ khí phải theo procedure của Enclosed Space Entry Permit. Gas testing must follow the Enclosed Space Entry Permit procedure. Không chỉ độ oxy, mà khi áp dụng còn phải kiểm tra flammable gases và toxic gases theo risk assessment của công ty. Not only oxygen must be checked, but also flammable gases and toxic gases when required by the company's risk assessment. Oxy khoảng 20,9% là không khí sạch bình thường,
Nhưng em phải nói là within company acceptable range, không chỉ nói một con số cùng. Oxygen around 20.9% is normal clean air, but you should say within company acceptable range, not only one rigid number. Dùng calibrated gas detector, độ ở nhiều vị trí nếu không gian sâu hoặc có vùng chết khí. Use a calibrated gas detector and test at multiple points if the space is deep or may contain dead air pockets. Buộc thăm, botringoi khan qua, chiếu sang, liên lạc và kunan. Step 8. Arrange attendant, lighting, communication and rescue support. Trước khi có người vào, phải có attendant bên ngoài, communication means hoạt động tốt, và rescue arrangement theo permit. Before anyone enters, there must be an attendant outside, effective communication means, and rescue arrangement according to the permit. Đèn dùng phải an toàn, dây điện gọn, không tạo thêm hazard trượt ngã hoặc mắc kẹt. The lighting used must be safe, the cables must be tidy, and they must not create additional slip or entanglement hazards. Vâng, em sẽ kiểm tra kỹ các thiết bị chiếu sáng và đảm bảo khu vực lối vào luôn gọn gàng, không vương víu gì cả. Yes, I'll carefully check all lighting equipment and make sure the entry area stays tidy, with nothing in the way. Cleaning and inspection procedure for the scavenge air box and under piston area. Step 9. Clean first, inspect second. Step 9. Clean first, inspect second. Your note carry out clean, after finish clean will go inside inspection follows the correct logic. The technical reason is that if you inspect before cleaning, you can easily miss cracks, scoring, blow-by marks, or abnormal carbon patterns. During cleaning, oil residue, soot deposits, sludge, and waste must be collected according to the vessel's environmental procedures. You must never push residues into the bilge indiscriminately. Step 10. Check piston crown condition. You wrote check piston crow, and it should be corrected to check piston crown condition. You observe combustion deposits, signs of overheating, uneven burning, abnormal surface condition, oil burning signs, and evidence of blow-by. The piston crown is a mirror reflecting the combustion quality of that cylinder. Step 11. Check the cylinder liner surface. Your note check cylinder liner surface is correct. You must check the liner surface condition, vertical scoring, polishing, abnormal wear marks, lacquering, oil film appearance, and signs of cold corrosion where relevant to the fuel and load condition. If the liner surface looks good, the oil film is even and the wear pattern is normal, that is a sign that the unit is running healthily. Step 12. Check whether the piston rings are free moving. You wrote using hammer and wooden stick, and I need to correct the expression to make it safer. The more correct sentence is, check ring condition and free movement carefully in accordance with the maker's procedure, using approved, soft tools where permitted. You must never strike heavily or follow workshop folklore if the manual does not permit it. The objective is to detect ring sticking, suspected ring breakage, excessive deposits, or abnormalities at the ring lands. Step 13. Check coating thickness where applicable. Your note check cermet coating thickness is a very good point, but you must add if fitted and if required by maker procedure. Not every engine model is checked in the same way, and not every surface may be measured freely. If the vessel has the dedicated tool and the manual permits it, you measure at the specified points and compare the result with the maker's limit. One of the photos you sent, showing a measuring device used at the scavenge opening, looks very much like this kind of actual onboard checking. Step 14. Check the scavenge relief valve or safety valve. Your note check safety valve of scavenge box expresses the right idea, but the more standard term is scavenge relief valve. You must check cleanliness, seating condition, signs of sticking, corrosion, and free movement according to the manual. This is a very important safety device in case of a scavenge fire or abnormal pressure rise. Step 15. Check whether the flap valve moves freely. Your phrase, check flap free move or not, conveys the right idea. The proper wording is, check that the non-return flap valve moves freely and seats properly. If the flap sticks or does not seat properly, the risk of fire spread or abnormal airflow increases. Step 16. Inspect the under piston area. In the under piston area, you look for oil leakage marks, deposit accumulation, abnormalities around the stuffing box area if visible, and the overall cleanliness. Here, small signs often tell you a lot about sealing condition and blow-by status. What must be done after the inspection is completed? Step 17. Clean up, double-check, and seal everything properly. Step 17. Clean up, recheck, and close everything properly. After the inspection, you must not think the job ends by simply closing the doors. You have to make absolutely sure you don't leave any tools, rags, lamps, measuring devices, or, any foreign materials inside.
Gasket surfaces must be clean, and fastening needs to follow the right sequence and torque as required by the manual. Step 18. Restore the system and remove isolation in the correct sequence. Only after confirming that everyone is out, the doors are safely closed, and the area is clear, may you go ahead with reinstatement. Isolation must be removed by the correct person, using the correct permit, and following the proper procedure. Step 19. Test and confirm readiness. Depending on the situation, after finishing the job, there must be checks for leakage, unusual noise, drain condition, and confirmation that the main engine readiness has been restored. If the ship is about to stand by the engine, you have to clearly inform the chief engineer whether the system has been fully reinstated, or if there are still any limitations. Gijong Roy, after finished job make report send to chief engineer. You were right in meaning, after the job is finished, a report must be sent to the chief engineer. Kao Chuan Hon La, prepare inspection report and maintenance feedback for the chief engineer and PMS record. The more correct wording is, prepare the inspection report and maintenance feedback for the chief engineer and the PMS record. Bao Kao Phai Neo Ngai Gio, unit inspected, Tinch Trang Vasin, Fat Hien Bat Thuong, So Jo Nu Ko, corrective action taken, spare parts used, Vol recommendation follow-up. The report must state the date and time, the unit inspected, cleanliness condition, abnormalities found, measurements if any, corrective action taken, spare parts used, and follow-up recommendations. Air cooler cleaning and cleaning of LO and FO filters. You also added clean cooler and LO FO filter, and I will expand that part for you now. Air cooler cleaning. A dirty air cooler raises scavenge air temperature, reduces charge air efficiency, increases deposits, raises exhaust temperature and pulls engine performance down. Cleaning must follow the PMS and maker's instructions, including isolation, opening, cleaning with approved chemicals or methods, leak checking, reassembly, and testing. Lube oil filter cleaning. For the LO filter, the objective is to keep oil flow and cleanliness stable to protect all bearings and friction surfaces. You must pay attention to differential pressure, the changeover arrangement if it is a duplex filter, and avoid pressure loss in the system during maintenance. Fuel oil filter cleaning. For the FO filter, the important thing is to keep the fuel supply clean and stable to avoid poor atomization, pressure fluctuation, or damage to injection equipment. Before opening, you must consider fuel temperature, line pressure, and the risk of burns or fuel spray. Tan. No tau vua ket thuk long voyage. Ki now msejik suat mo scavenge airbox jikiem tra. Tan. If the vessel has just completed a long voyage, when would you propose opening the scavenge airbox for inspection? Sueg sag su ki PMS unhung. Huxi mai godu ishune sauce temperature imbalance. Deri scavenge drains, increase scrap down in. Prolonged. Low load operation. Hulchingin a falling trunk scavenge space. I would propose that when the PMS is door, or when the engine shows signs such as media, engine room with control panels and temperature displays, marine engineers reviewing PMS schedules, hands adjusting engine room instrumentation, exhaust temperature, imbalance, dirty scavenge drains, increased scrape down iron, prolonged low load operation, or suspected fouling in the scavenge space. Tat. Good. Truok hichong guaivo scavenge space, jiokwan trong hat lagi. Before allowing personnel to enter the scavenge space, what is the most important thing? Quantum 9 water main engine must be safely immobilized and isolated against any unintended movement. And entry must be controlled by risk assessment, permit to work, ventilation, and gas check. The most important thing is that the main engine must be safely immobilized and isolated against any unintended movement. And entry must be controlled by risk assessment, permit to work, ventilation, and gas check. Rat tot. Very good. Trong scavenge inspection, MKM Tranhungi. During scavenge inspection, what do you check? Kitra cleanliness, piston crown condition, cylinder liner surface, signs of blow-by, piston ring condition, and freedom as per maker's procedure. Scavenge, relief valve condition, flap valve movement, deposit pattern, and any abnormal wear or overheating marks. I check cleanliness, piston crown condition, cylinder liner surface, signs of blow-by, piston ring condition, and freedom as per maker's procedure. Scavenge relief valve condition, flap valve movement, deposit pattern, and any abnormal wear or overheating marks. Kuan Roy. Correct. Sauki Songviex, Phai Lam Gi. After the work is completed, what must you do? For me clean up. Confirm no tools or materials are left inside. Close and secure all openings properly. Restore the system. Remove isolation in the correct sequence. Verify readiness and make a report to the chief engineer and PMS. I must clean up, confirm no tools or materials are left inside, close and secure all openings properly, restore the system, remove isolation in the correct
sequence, verify readiness, and make a report to the chief engineer and PMS. Jai la kautra loi mao junchin chuan cho m. Here is the polished model answer for you. During port stay, main engine maintenance shall be carried out in accordance with the PMS job order vessel SMS permit to work requirements and the maker's instruction manual. After a long voyage, especially following prolonged low-load operation, or when condition monitoring indicates fouling or abnormal wear, cleaning and inspection of the scavenge airbox and under piston space may be carried out if approved by the chief engineer and if the vessel can safely immobilise the main engine. Before starting the work, a toolbox torque risk assessment permit to work and enclosed or confined space entry control shall be completed as required by the company procedure. The main engine must be isolated against unintended movement, or starting the scavenge space must be ventilated, and the atmosphere must be tested with a calibrated gas detector to confirm acceptable oxygen content and safe entry conditions. After cleaning, inspection is carried out for piston crown condition, cylinder liner, surface condition, piston ring condition, as per maker's procedure scavenge, relief valve condition, flat valve free movement, and any sign of abnormal wear, overheating or blow bob. Upon completion, all spaces are cleaned, all tools are accounted for, openings that properly close the engine is reinstated, readiness is verified, and a detail report is submitted to the chief engineer and entered into the PMS records. 9. Meonyo Q, CE Koi. 1. CE Koi's memory trick. Mnyo Kong Thuk Nai La Ju Chuk Bai. Remember this formula and the lesson will stay solid. Port maintenance, on plan, permit, protect, purge, prove atmosphere, proceed, inspect, reinstate, report. Port maintenance Gamjur, plan, permit, protect, purge, prove atmosphere, proceed, inspect, reinstate, report. Noingan Honla, Nai Chu, PIR. In a shorter form, it becomes the 9-step PIR sequence. 10. Ku Chot Kwa Boy Nai. 1. Closing line for this session. Than, scavenge inspection la viek radban, ratnong radmet, nungkuk ki jang gia. Than, scavenge inspection is dirty, hot, and tiring work, but it is extremely valuable. Chicken hin jung, emsa jok juok sukoe, that kwa tung cylinder. If you observe correctly, you will be able to read the true health of each cylinder. Chief. Understood, Chief. Su bum PMS, permit enclosed space control. Lam suks tradiki shim tare so. Rebaka oriton a trung ding on cha. I will follow the PMS, permit enclosed space control. Clean first and inspect afterward. Then report the condition of each item clearly to you. Tot. Jomoy la fong kach kua mutdoga, e man va jang tin. Good. That is the style of a strong and reliable 2A.